Esizokutsho ke apha sithi ngaske siphuthume izazela zethu. Xa siva lembali inhle kangaka kule ngxoba xaka sikuyo noko ke sizalwe ngokutsha abafundisi bami. Sizothetha loo nto singumbutho wabahlali apha. Kwaye simbanga into yoba ebengahlali ezulwini, ebengahlali kwiofisi ze-ANC, ebengumhlali apho i-constituency yethu sikhona singumbutho wabahlali. Mongameli, sizowuthi kuwe apha xa sewukhona asina-confusion apha e-Eastern Cape in terms of i-alliance. SANCO sithatha inxaxheba kuzo zonke ii-programs ukwenza lo mbutho kaMaxeke ubheke phambili kwiprogram ewayiqalile ungabuyi umva. Ayisiphathi kakuhle ke phaa kuNdlunkulu kumane kuthi i-alliance ithi iSANCO singayiboni. Sizowuthi namhlanje nathi mani phaa kuNdlunkulu ngase siphuthume izazela zethu umbutho wabahlali singawushinga semva because thina we are not a political organization. Singugalele bhayini. Ugalele bhayini ke sisikolo sokufaka wonke umuntu apha kodwa xa efikile simfundise ngepolitics zase-South Africa basithini na and here sikhokelwa yi-African National Congress. Asina confusion ke loo nto. Kwaye mhlali ngaphambili siyabuza uba sifuna ntoni ekhwapheni le-African National Congress. We want to tell you today ukuthi sifuna ntoni. Siyathanda asithandi. I-African National Congress is the heritage of the people of South Africa. Leaders will come and go, but ANC will remain. Asilandeli mntu thina, silandeli African National. After all, who is this African National Congress? Ezinye zento esizifundisiwe singapolitiki sinjalo, the masses of our people themselves ngabo i-African National Congress. Sizowuthi ke kuni ngale mini yakaMaxeke. Asiphuthume izazela zethu into zobawo noko nezinto esisenzayo ke tshintsha uhlala. Kakhulu thina sibekwe kwazanda kuthiwa ulawulo. Kuba kaloku siwunika umdintsi lo mbutho kaMaxeke. Ukuze liphume lityeneba kukuthi sitshintshe izinto ngendlela esenza ngazo. Ngaloo mazwi sixhasa le program Mongameli. Siyaphinda sithi phaa kuNdlunkulu kanilungisa indlwini. Siyabulela. Qina mhlali qina. Qina mhlali qina. Thethuviwe mhlali thethuviwe. Thank you very much, Comrade Mike Basop. Dr. Mike Basop. Angowahambu ke lo. Comrades, siyadlula ke ngoku. Siyava uba inkokheli zombimbi njenge-instruction ebikhutshiwe zibheke ngaseForte. Sizawumamela ke ngoku abantu abathunyiweyo. Imibutho yabo. Laa nto kuthiwa zi-stakeholders. Zithethe ngqo. Sithe ifone iwatshi zenu azisebenzi mos. Kusebenza le ilapha kum. Sizawuninika ngabanye makeze ozawuqala athethe abe selandela ozawulandela. Loo nto yenzeke ngophanyazo lweso. Mayenzeke ngophanyazo lweso into yokuza kwabantu abathunyiweyo bezothetha izinto ezidla abantu ngendlela eyakhayo. Makaphakame umuntu othunywe loo nto. Makeze umuntu we-Youth League ngexesha besaphakama yabona funeka ubambe isitulo xa uphakama. Umuntu we-Youth League makabe siza umuntu omtsha aze apha afike azi uba iwotshi yakhe ayisebenzi kusebenza yalo muntu ngaphambili. Xa ephakama lo muntu ngaphambili ithetha uba ugqibile yena. Makeze ngaphambili ke ngoba ebeke akabikho kodwa ke ngothunywa. Over to you, young Lion. Mandla, Kawethu, long live the ANC, long live. Long live the ANC, long live. Long live the Women's League, long live. Long live the Women's League, long live. Long live South African Communist Party, long live. Long live South African Communist Party, long live. Long live COSATU, long live. Long live the Alliance, long live. Long live the ANC Youth League, long live. Viva ANC, viva. Thank you very much, President. Thank you very much, President of the ANC Women's League.
President of the COSATU, the chairperson of the ANC in the province. I've been sent by the ANC Youth League national convener and coordinator. The convener was supposed to be the one that delivers the message of the ANC Youth League national task team on behalf of the ANC Youth League. My name is Mtuo Kolongudle. I'm the member of the ANC Youth League national task team. We are here, President, to give a message of support on this gallant fighter of our revolutionary struggle, Mama Charlotte Maxeke. We join the message of the ANC Women's League to say Mama Charlotte Maxeke has been one of the few pioneers of gender struggles in this country. She was a communist, a unionist, a grounded revolutionary who was not entangled into the squabbles of dismantling this movement. He was part of the few women who pioneered and knew that feminism is not sexism, that gender struggle is not an attempt to ingrain only a particular gender, but to fight for equity and equality. She's one of the few leaders of the ANC, one of the first leaders of the ANC to have been part of the struggles to ensure that women must not be treated as people who must deal with the issues of domestic affairs, that they are equally intellectually capable to lead society and contribute. That's the kind of the Women's League and young women this ANC Youth League task team would want to see joining the ANC Women's League. Not members who are hell-bent in ensuring that our movement is disentangled. President, we are here to say we are joining this very important revolutionary alliance of the ANC COSATU. As the League, we will ensure that the ANC unites. At all costs, that the ANC unites. We will ensure that the ANC Youth League is revived throughout the strength and breadth of this country. We will ensure that we build real branches, not branches in paper, President. We will ensure that we go to higher education institutions, to young people who are professional in professional bodies, engineers, accountants, that we tell them that the only potent tool that is still available in the hands of the South African people, it is the ANC. That those like Bantu Olomisa, who are calling for the dissolution of our government, they have failed their own party. That thing called the UDM, which is a tribal party that exists only in a figment there in Mkanduli, mobilized around a particular tribe, that he has failed his own party. He wants to be a demigod there. He calls for the dissolution when he has been rejected by the voters. President, we want you to be encouraged, President, to ensure that you rid of corruption our own movement, you rid of corruption our state, and you rebuild this economy. Our future depends on us, comrades, in using our state as the highest concentration of political power to advance economic development in this country. But we are assuring young people of this country that we will contradict the ANC if it does not fight to redistribute the economy. We are still calling for the land to be distributed to those that have been subjugated by colonialism and apartheid. We are still calling for nationalization of the commanding heights of the economy and building of the state bank, President. We will ensure that the key sectors of the economy are transformed to work for our people. It is in this reason, President, that the ANC Youth League
will ensure that it supports you in your quest to ensure that you reconstruct the economy and that it recovers. But we want it to work for our people. We don't want the economy that is controlled by a tiny few in this country. We want an inclusive economy that talks to women, that talks to youth, that talks to all segments of our people that were subjugated under apartheid. President, we want to say, President, we want to play part in the Africa Free Zone, President, free economic trade. It is important that South Africa must place itself as a rising superpower in the economy of the continent. That we are not narrowly focusing only in the tiny territorial boundary in South Africa. That we work to ensure that we unite Africans and build this continent to be a force to be reckoned in the economic blocks globally. Thank you very much, President, and thank you very much, comrades. Amandla! Kawethu! Roar, young lions, roar! Roar, young lions, roar! Thank you very much, comrade Nkudle. Nibonile mosuba, ndibebuyekelela. Nkalo ndingumhlezane. Andinayinceda namlandu. Kodwa besikhumbule elilizwi, comrades. Besilikhumbula elilizwi. Siyalikhumbula elilizwi. Siyabulela ke comrade Nkudle. Comrades, ngoku sizawunikela ngqo abantu abazawuthetha i-mics bazawuzinikwa behleli pha gqaba ngqo unqontsonqa ungajikelezanga ungabulisi sesibulisiwe ngena nje emxholweni. Over to you tata. Enkosi. Ndibulela mhlanga ngaphambili. Mandizibulisele ke nangona wethu maningabulisi. Igama nguSiyanda Bosman. Ndingumhlala lapha eGqugesi. Ndingumfama walapha eGqugesi. Ndiyi-graduate. Ndifundiswe ngabazali balapha eGqugesi. Utata katata wayengaphangeli kodwa wayephila ngemfuyo ethengisa ingoma apha eGqugesi. Ndifuna ke uthetha nesikhokhelo mandizibulisele mongameli ndizibulisele Diya nonke umuntu wonke okhoyo apha. iGqugesi yi-community ye-farming mongameli. Abazali bethu baxhomekeka kwinto ye-farming ukuze bathathe thina basise esikolweni. Abazali baxhomekeka kwinto ye-farming bathengisa inkukhu bathengise inkomo kwenzela uba abahlali balapha eGqugesi baye esikolweni. So le community yalapha eGqugesi uyabona kubhizi, kukho ama-orange, kukho i-pack shirts ezikhoyo apha. Sifuna ukuthi ke singabahlali baseGqugesi ndithetha kamnandi ke ndinento ezithu endipassionate ngayo mongameli. Eyokuqala yi-farming, eyesibini eyi-education. Ndifunda apha eNelson Mandela University, ndenza i-masters kwi-IT. Ngokokuqeshwa ke ndiphaa eBhisho kwa-Social Development e-Provincial Office. Ndikwanguye nomfama walapha. Ndifuna ke sithethe izinto ezizitya abahlali ke ngoku. Umbutho uthethile, kodwa ke ndifuna sithethe izinto zisibeke apha namhlanje. Umama uBathabile Dlamini uthi umama uMaxeke yayingumuntu wokuqala ukuba kwahlala nabanotata embuthweni ANC. Kuphinde imbali ithi umama uMaxeke ngumuntu wokuqala ongumama owathi wagraduate ufumana i-degree e-university. Ndizibuze ke mna ke xa kuthiwa kukho umuntu ongumama owafumana umuntu wokuqala ongumama lapha eSouth Africa wafumana i-degree. Kutheni lento singenoba nayo i-institution? Because ke ngumuntu ebeyithanda i-education lona. Ngumuntu efanele uba xa sithetha ngelegacy yakhe siyithathe sijongise kwi-education. Because ngumuntu ebephila ngayo loo nto leyo. So ndifuna ke mna ke mongameli kwicala labahlali. Zininzi ii-challenges esinazo. Kwicala siyafuna uncediswa kakhulu kwinto yemfuyo. Umzekelo sinazo ikampi apha ekuhlaleni. Iinkomo zethu ziphelela kule ndlela. Imfuyo yethu igiliswa apha. Sinazo ikampi esinazo but azibiyelwanga. Ndifuna ke yenye yezinto esibethayo leyo. Umcimbi wamanzi premier. Amanzi zikhona itepu apha e-right sinetepu. Apha e-left sinamanzi asuka emlanjeni. Kodwa la manzi asuka apha emlanjeni awaphumi apha ezitepini. Amanzi aqale ufika izolo apha kuba kusiza nina. Okokoko engekho. Amanzi ke ikhona umlambo olapha. Akhona amabhulu anepipe abanyuka apha. Kodwa la manzi agqitha apha ekuhlaleni ahamba unkcenkceshela i-orange.
zamabhulu pha. Thina funeke siqeshe sikhuphe i-R5 bakuyokhiwa amanzi emlanjeni. Abantu abangomama bangakwazi ukuzikhelela amanzi ezibaliza basifumana kwinkamnkam funeke bakhuphe i-R5 kuthatha i-20 liter kube ngona kufumaneka amanzi. So zizinto esizifunayo ezo mongameli. Number 2, umcimbi sithetha nge-4th Industrial Revolution premier. Kukho isikolo esilapha. Abantwana bethu funeke sibapositionele ukuba bebe ngabantu be-IT. Ndithetha ke loo nto ndingumuntu we-IT mna kuqala. Uminister kuStella Ndabeni ukhona pha unimamele. So funeka sinomnqweno singabahlali walapha eGqugesi esithi ukuze kukhunjulwe uSharlotte Maxeke kuyafuneka kubekho i-community development center apho kuzoba khona i-computer labs ukwenzela uba abantwana bakwazi ukufundiswa into ezifana i-robotics, artificial intelligence, i-robotics, zonke ezo nto ezi-blockchains, zizinto efanele uba siziphushele kwi-direction yethu ezo singabahlali. And ezinto mazingenzeki emarhawutini nasemabhayi, siyazifuna zizokwenzeka apha ezilalini. Ndiphinde ke mongameli ndithi kwiqala le-higher education ikhona i-college apha eBhofolo eyi-White Elephant ngoku yayikade i-Teachers College. Ime ngapha xa usiya eHilltown apho mongameli uMandela wayefunda khona uzoyibona ilapha left iguqulwe ngoku yenziwa i-office. Besinawo ke ngoku umnqweno ndivile ekuruleni bane-university abazoyifumana ezothetha nge-technology and innovation. Besibawela ke thina ke ne-TVET college noba i-college ekuzothiwa yi-Charlotte Maxeke TVET college ifocus kwinto ze-innovation, kwi-technology, kwinto ye-data science. Sidile ngezonto ezo mongameli. Ikhona ke structure sikhona sonke kuzoske kukhutshwa abantu baphaya bakhangelele i-office because yenziwe i-administration ngoku. Sithetha ngezonto because izinto zamanyani ke zisithetha ngayo mongameli. Ndifuna ke ngoku uhlala phansi ndithi siyabulela ngekuba nizile. Ndiyayazi uba ningabantu abamamelayo noDiya. Nonke lo mbuleli esisikhokelo sitsha and siyamamela xa kuthethwa niyazenza zonke ezo nto kuthiwa abantu bahlali babezithethile. Ndifuna uthi enkosi. Amandla phambili ngabantu abatsha abazithethelayo phambili. Sizawunika wena ke bhuti uzawuzazisa ngokuphanyaza kweso. Inkosi kakhulu umhlali ngaphambili. Mandizibulisele kumongameli, ndizibulisele kumongameli we-Women's League negqiza lakhe. Badla ngokuthi abakhumshileyo protocol observed. Ndiqale into ebalulekileyo mandikhahlele ikumkani yamarharhabe. Avulwandle. 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 Ebulela. Lona ume apha phambi kwenu nguVuyo Fani. I-Chief Executive Officer yeNkosi Jongumsobomvu Maqoma Foundation. The aim of Inkosi Jongumsobomvu Maqoma Foundation is to promote and preserve legacy ka Nkosi uMaqoma. Uba siyamkhumbula uNkosi uMaqoma nguye wayeqoqisa apha esilwa namaNgesi. Isekwa nguye nakwimbali yethu umuntu owathi wabulala iKennel yamaNgesi uThomas Fordyce. Ayikabikho ke ngoku embalini endake ndayiva. Eyona nkosi yayi-brilliant ine-strategies zayo. Yayinkosi eyayisilwa ingakhange iye kwi-military schools. Zange izifunda nozifunda ndawo kodwa ke ngenxa yengqondo nemeko esazikuzo ngelo xesha yayikwazile ukusikhusela. Ngesithetha uba siyasonke sithetha isilungu apha. Ngethetha uba sonke ngoku asazazi noba singobani na. So they fought very hard in making sure that this area is secured. Ngaloo nto ke mongameli benisithi asizukuyenza le nto kuthiwa sizawufaka izikhalazo. Uyabona? Ixesha lezikhalazo noko uyabona funeka libe khona kodwa ke siqhubele sibheke phambili. I-foundation so far ine-flagship programs zayo. One of its flagship program, it's a food security. And then the other flagship program yayo, education. And then we are also doing more in terms of the partnerships. One of the partnerships that we are having currently is that we have an agreement with Inkosi Zalaba Zokuhlala with as a foundation,
We've got a partnership with the Raymond Traba municipality. We've got a partnership with the House of Traditional Leaders. Those are the key partnerships that we're having. The program and the project that we're having, a project of developing a citrus for commercial purposes. I repeat, for commercial purposes. We have targeted Cat River, this side, and then we've also targeted Ichume Valley. So we've signed an agreement with Ingosi together with Raymond Traba municipality. Raymond Traba municipality is currently funding us for a feasibility study because we're focusing on citrus. We've targeted the area Apagoma Feben, we've targeted the area Ngabe Echume, wherein people will be together and then form this project so that people can start to work and do something instead of, complaining all the time. That is what we are doing currently. We are appreciating, the support that we're having from Raymond Traba municipality. One other good thing is that on this side of the Cat River, the feasibility study has been done. It's complete. So we do have the report for that. We do have a business plan for that. So it's just a matter of implementing it. So we would highly appreciate if we could be supported, along those lines. So I think that is one tangible project, that needs assistance, that needs to make sure that this is a Glamfam Bethetaba in trying to assist, Abantu in this area to start doing some work. I think those are the key things, that the foundation would love assistance of. If nobody ngabizwe ecaleni kuthiwa fundeni khawenze lento, benike ndazama nokuthetha ke nezinye stakeholders in making sure that we do work together and then take our project forward. I think I should just stop from there. Thanks very much. Siyabulela kakhulu wenze kakuhle phambili ngezisekelo zabantu phambili. Sinika umuntu olandelayo zeke iqhubeke lento singekayithethi ngokwethu. Iziba nayo indawo equbayo. Singekade sitsho uba mayenzeke kanjani. Abazayo zebalunge baxube. Okanye kwafuna sivale kule ndawo ba ayixube. Sizawunikela wena ke tata nqo emxholweni ngokukhawuleza. Mongameli nesikhokelo sonke befundisi bonke kunohamba luthethayo umele amafama citrus kule valley Cat River eChume nasePhedi singamafama amnyama i16 aqube industry emhlophe singamafama that are exporting onke. Mongameli, we are exporting. Upper Clay Valley, we produce about 500,000 cartons export. And we generate, Mongameli, about 100 million. Upper Clay Valley, abantu abasit. I'm not talking about commercial farmers, abelungu. I'm talking about us. The black growers as koyo apa, the citrus. Mongameli, ngaba ndingaphosisa about here, okokuba andimention lento. Sesibadala ngokuthi nafuneka ngasi sixoxe. This government yakhe pha ePhedi a back house eyale mihla ye 50 million rand for as a black growers by a pit yenziwe ngulohulumente lonto okokuba those farmers they must be part of the value chain because a back house is very important ikwiposition right a back house because if fruit xa iphuma for export iphuma from the back house equality yenziwa pha back house. So amafama amnyama they wanted to be part of that, not only on production also on the value chain but siqala pha back house apho siphuma khona. So siyabulela ke ngalonto ngalomsebenzi omkhulu wenziweyo pha wamafama amnyama. Apha ke thina we've got
Njengoba senditshilo we've got about 500 hectares. We do have another 500 again to be developed. Siyacela ke mongameli negqiza lakho. Kamandi upremier lapha. Singala mafama utshile no HOD ngokube sinenhlanganiso izolo apha waka agriculture. Wathi sidinga ugraduate kuze kufika amafama amatsha. Lo mfo lapha eGqugese bethetha into yoba they've got interest nabo kwi-citrus. Bazongena bangavalelwa sithi ngokukhongozela i-grant from government. So into esiyicelayo ke uLand Bank makavule mongameli nathi sikwazi ukufumana i-loans from Land Bank sikwazi uzimela. Funa uzimela ngokuthini? We want uLand Bank abe open kungabikho indoda elapha phakathi kwethu kunye naye. They must fund us as individual growers because it's the individual growers. We need that. Enye into in terms of development bawuthiya i-jobs fund eqhutywa ngu-CGA with the industry yayicelile into yoba amaphondo mawancedise neli lethu iphondo u-MEC wayekhona ngoko kwakuvunyiwe into kunasinelishwa bawudiya apha kuthe kwi-province kwakwi-reshuffling isoloko ichutyunyiswa le department yethu yaka-agriculture simane ufumana abantu abatsha qho nangoku ukhona u-MEC omtsha samengeja naye sithi makazapha xa sivuna in May siyamcela bazapha azoqwa ibheg azovuna apha ngoba u-MEC uqala ukuthi ba uqhoboshiyane babehamba bevuna no-MEC math lo ebesithembisile uzazovuna apha this year akakho ngoku kukho omnye mayibe nguye kozapha azoqoqa nathi izikhalazo esinazo sizise kuye umthumele wawudiya zonke izikhalazo esinazo sizise kuye utata uMaqoma umzukulwana kaJonga uMsobomvu nankuya is one of the farmers esilapha kule nginqi uNkosi Maqoma uzanesizwe nankuya is part of us apha kula mafama. So we need help kule nginqi ke we don't have a pack house bawudiya sipakisha up. We are creating jobs about 1,550 jobs from black farmers only. And I'm not talking about commercial farmers. 1,550 job opportunities up as creator upper blinking. We've got about 350 permanent jobs. The 500 guests in our developer so that we create more jobs. Nathi sijonge londo thina sikwi-business. So ngalo mazwi ke ezinye izinto ke diya sazithetha ku-MEC xa umthumela apha azovuna. Enkosi. Amandla awethu siyaqhuba ke ngoku sivumelene bizawuqhuba andithi utata lona uzawuthi xa gqiba uthetha kwake kuthetha umama kwezi stakeholders abathunyweyo ababini mabathethe phakathi kwabo bakuzawuthetha umama phakathi kwabo ukwenzela umongameli ayibone le nto kaMaxeke isenzeka ngoku kuwe tata. Mandibulise nam lo umileyo apha nguLingisizwe Nikelo uSecretary walapha eGqugisi. Ndithunywa ngabahlali ke mna ke ndizaba mfutshane njengoba ndiyibonana ndimile apha. Okokuqala mandenze umbulelo. Into endiyibonileyo ikhona la project kuthiwa ithemba labantu community project. Ngalo mhla kaMama uCharlotte Maxeke nivuse inkomo beseyibhonge ilele ngecala. Ndithe ndokubona esa tractor ndabona la mbewu ndalityhinithiza. Umama uyasoloko emnqwanqwada umntana wakhe amphakamisa. Ngalo mazwi ndiyabulela. Okwesibini ke ngokuthi akuqala ubulele uqala. And then ke ngoku haya ndikhalazi uzocela ugaqe ngedolo. Kuba nxa uqale ngokubulela uzayilibala futhi ke uqale ngokubulela uze ke ngoku ugaqe ngedolo. Mongameli apha siyindawana encinane lelo waBlingwater.
Eyona ndawo inezinga elikhulu lentswelangqesho. Asiphangeli singabahlali. Abantwana bethu apha baphangela ixesha elincinane njengoba utata bethetha apha ongunofama uthi basikane iti-orange. Ukusukela ngoMeyi uyokutsho ngoJulayi baphelela ukuxhamla. Emveni koko kufuneka bakhale kule mali kule sentanyana yepension sinayo. Sifuna ukuthi umongameli kufuneka kazame kajonga uba angenza ephi na into ukuzama ukuthomanalisa izinga eli. Xa ungenzi into nesithukuthezi uye uphela usenza izinto ongamelanga uyazenza, kanti xa ikhona into onokwazi ukuyenza iyakunqwanqwala kwezinye izinto ubone usinda. Sibe nengxaki ke, zathi ingxaki ke ngoku amanzi apha eGqugisi. Yeyona main problem esinayo apha. Amanzi asinawo apha, sisele phaa emlanjeni neenkomo. Kanti ke kuthiwa mos kufuneka simane sihlamba qho izandla. Sizazihlamba ngantoni nxa singena amanzi? Kuba idram imbomo sesithoba funeka ndibhatale umzali i-R50 kule malanyana ingekhoyo yepension. Yenye yezinto ke mongameli esiyikhalazelayo sithi noko funeka kujonga indaba yamanzi apha. Kuthiwa vuka uzenzele, siyazama ukwenza igadi. Sizankcenkceshela ngantoni nxa singenawo la manzi la? Ukuzama ke ukwenza elagalelo lithi vuka uzenzele. Elandelayo indaba yezindlu mongameli. Abazali bethu notatomkhulu bethu bade bawulala emangcwabeni. Okoko kwakusithiwa ziyeza izindlu apha eGqugisi, asikazifumani namhlanje. Ebeka wavela ke human settlements wake wathembisa apha kwasa uniforms. Igqibeliseke ngalamini ndabona uba bathi sizayishiya apha kunapha, zikwabuza kunina nikomiti bayibheka ngaphini. Sifuna ke mongameli nawe premier ukuyosikhangelela uba ingaba ithini into ezindlu zalapha eGqugisi sizokwazi nathi uphendula. Elandelayo enqondayo uba inoba mhlawumbi iphambi kweyokugqibela bethe mama funa sibe bafutshane. Sinengxaki apha yekliniki. Ikliniki iza emveni kwenyanga ezintathu. Ubheke edolophini apha sibhatala i-R40 ukuya ukubheka pha nokuza apha i-R40. Khawundixelele ke ngoku lo mzali wepension kufuneka iphinde iphungule kwakule mali incinci abheke ekliniki okanye kuba umuntu uyagula apha ebusuku. Buqeshile ubhatala 200 okanye 300. Kwakule mali ucutha kwakule mali le besicela ke kumongameli noko akazame noko sinoba nekliniki esinayo apho uzokwazi umuntu nxa igula akwazi ukusiwa kwamsinyane ekliniki. Ingathi bendizithunyiwe ke nabathi bendenza bamfutshane xa ndigqibile enkosi. Bemfutshane impela tata, siyabulela kakhulu. Sikhawulezile silinda umama azowuthetha naye egameni le-stakeholder sakhe. Silunge ke sikhangele uba inoba bangaphi ke ngoku abaseleyo bayalunga apha abaphathiswa phantsi kwemkulu baphathiswa ngokwezinto eziphakanyisiweyo apha ukwenzela uba sikhawulezile soqukumbela umsebenzi. Kuwe mama. Enkosi mphathi nkqubo andizubasabulisa. Ndiye yandiphakama apha ndimadola nzima. Mama Bathabile, kunzima uba ngumama okhokeleyo. Ndingumama wesizwe samagqunukhwebe. Ndikhokela ilali ezingu-42, ndineenkosana eziyi-30 phantsi kwam. Andingomama ulibhetyebhetye. Ndiyayithanda le nto uba sithetha ngomama apha. Andiyazi noba usandikhumbula emngqesha into endandiyithethe kuwe President uphaya. Akumandanga ushiye your professional job and you come ubambele umntana ebukhosini, and tomorrow you are kicked out without anything. Ndifuna niqwalasele loo nto ezurhulumente. Kuba ngomso abamama babambeleyo abantwana babo bazawusheka bengenanto. Mama Bathabile, akubuhlungu uhlukunyezwa ngomnye umama ungumama. Niyabona bantu abakweloyo ngoba ndime apha akumandanga kum namhlanje. Was a member of the National Parliament. Iye esizweni sakho ifike yenza unothanda. Ngoba ndilapha nje kukho your member esizweni sam ayikwazi non-contact iyoqhuba asikhankasi thina sizinkosi. Kodwa urhulumente sithi ngowethu sifuna uncedisana nani. Ndiyafuna nikhalimele loo nto eParlamente. Nawe uthi xa ungene esizweni senkosi ucontact inkosi yaloo ndawo.
Iswesi ngumuntu ongumama lo wenza loo nto. Akaqali namhlanje, zinsuku emane yenza loo nto. Umama uPemtred. Ndifuna into yokubana mama uBathabile, xa niqhuba ezinkqubo zenu ningasishisi ngamakhosikazi asebukhosini, kuba nithetha nge-gender based violence lesiphila kuyo singabamama. Sunusishiya singomama. Ndiyamthanda umama uHlengiwe ngoba sibiza kwi-programs zakhe. Sizambile singamanye lamakhosikazi. Sunushiya ngemva. Sikhona. And ndiyayicinga into yokubana Mr President wawusithembisile Mngqesha. Wawusithembisile sizinkosi wathi noko silinani elincinane eling-232 apha e-Eastern Cape. Eso sithembiso ndicela ubusifezekise. Noko lide elixesha silindile Nkosi. Sinqonqole egoqweni ngoku. Ngena mama isithembiso esasenziwe masike sideke siphunyezwe. Siyacela kuwe mama. Ndiyabulisa. Anzongabulisi mama Torhwana, ngicela uxolo ngaloo ndawo. Kuba ngolo 2021 ndinguNoluthando Swarboy, ndingumhlali walapha eGqogesi. Ndithe ndawubona ezakarhulumente imoto phakathi kwezindlu esihlala kuzo. Ndaqonda into okokubana Mongameli hayi sibakhulelo waBlingwater. Council kuloo ndawo uhleli kuyo mfokabawo. Noba kungenyuka kuthini Mongameli, uCouncil ukhiswa. Apha ndicela uncedisane nathi, naye uyazama. Apha ezitratweni apha kuthi imoto zikhohlwe kuhamba. Sasinewari nangoku ezimnyama zakamkhosi zasingena phakathi kwethu. Kuba kaloku apha ekuhlaleni besike sawelwa nangudisaster. Kodwa sasinda, ndingomnye wabo iwelwe yindlu kodwa uThixo wanam. Asinazi street light apha Mongameli. Unobangela uba nditsho icrime apha ekuhlaleni ingapha komlingo. Zezinye mhlawumbi council eyawuthi xa sifakwela lights icrime ihle. Andizothetha kakhulu, ndiphethe neeleta ezimbini zesikolo zaseLower Blingwater. Kuba kaloku sibaninzi khange bavumeleke ubana mabangene apha phakathi. Zawufundwa ke mama ezileta ngabaphambili. Ndivuya kakhulu Mongameli nabalapha phandle abahlali. Ndifuna bandithethile nam. Ndingomnye wekomiti. Kangakubana bazala balapha eholweni apha ekuhlaleni ndiyaligqatsa mna. And ndithanda ntoni council noba bangandolatha mva kodwa zikhona eziqhubekekayo ngokundisolathwa mva. Ndithe Nkosi Mongameli siyabulela siyiLower Blingwater siyiGqogesi sivuya kakhulu singakuboni kumabonakude qha. Sikubona apha phambi kwethu nabantwana bethu bawutshe bavuye bethuna. Xa babona ootata noomama sibabona eTV zesithi ngolomhla ka-21 sibabone eLower Blingwater. Enkosi. Nkosi kakhulu. Malibongwe. Sizawumamela umfundisi olandelayo. Enkosi Program Director mandibulise Torhwana, protocol observed. Ndibe mfutshane kakhulu. Igama ndinguzwelandile. Ngukotsele ifani. Ndiyinzalelwane yalapha eGqogesi. Ngelishwa ke abazali bafuduswa apha. One of the things President okokuqala mandithethe masiqale sibulele. I'm one of the people okudala bebuza ukuthi sivota kangaka nje apha eBhofolo. Bese iBhofolo ngoko.
why singake sibone no president oyi-1? So you are the first president ukuthi makeze apha kwaba president futhi. We are the first president ukuthi makeze apha we-African National Congress. So siyayibulela loo nto leyo. So uncedile uthwale no premier uze naye apha ngoba naye yasinqabela. Kodwa into yokuqala endiza kuyo ndithunywa i-Raymond Mhlaba Council of Churches endingusihlalo wayo. Okokuqala ndiyeva abantu bathatha ngamanzi apha. Fortunately the deputy mayor wasemathole ukhona apha. Xa uthetha ngamanzi, it's not only this le ndawo edinga amanzi. On the other side yale ntaba akho manzi pha. I-waterworks ingapha kwale ntaba. But kukho ilokishi lapha eqaleni kwayo amanzi agqitha apha kuyo angangeni abanamanzi. Asinamanzi nje kule area le. Amanzi ayasokolisa indawo yokuqala leyo. Okwesibini apha ndithi ndenza lona lapha. Abazali bethu bafuduswa apha. Uba uya eQonce bagcwele pha batheni pha eKing ezikozweni iJafu kabe kwagcwele pha. Oko sasithenjise ukuthi it's either we are going to be compensated or sinikwe umhlaba. Akho nto ivakalayo. So it's not only aba balapha nabanye abantu abasuswa emihlabeni yabo apha. So manje kuthethwa ke ngokuthi makunikezelwe umhlaba siyayicela loo nto. We know ukuthi abanye abantu abayithandi laa nto ukuthi imihlaba mayibuyele ebantwini bayo. So siyayicela loo nto ukuthi mayenzeke. Okokugqibela ndihlale phansi. Ndizohlala phansi bendithanda uzothetha kakhulu. Ndizohlala phansi intswelangqesho yeyona ndawo inkulu le. Njengoba buseva aba bantu Mr. Nohambe bethetha apha ukuthi baqasha abantu banyanisile. Besanda kuqala I think this month abanye. And towards the end of July kuya ku-August uphelile umsebenzi. Kuhleliwe abantu abaphangeli. Le yamanzi nentswela umsebenzi zezona nto ziyingozi apha kuthi. If bekunokwenziwa noba ifactory encinci just to ukongeza okanye ukuncedisa abantu be-orange kulaa ndawo yabeza juice rather than bazokwenziwa kwenye indawo zenziwe kwalapha. So I think umsebenzi ubunovela. Thank you sir. Masibulele kakhulu umfundisi. Sizawunika umama. Ndiyathemba ke uba emva komama kukhokhoyo makasondele. Uba ngutata lo uyabe ungogqibela kwi-stakeholders. Utata lo uzabe ngogqibela emva komama. Qhuba ke mama siyabulela. Enkosi sihlalo. Ndibulise kupresident nawo wonke umuntu olapha. Mna igama lami ndinguNomhle Sango. Ndilapha kule council yase Raymond Mhlaba. Ukuba lapha kwami ke president. Just on the eve of iMandela Day of 2017. Nge-17 kaJuly 2017 thina apha sadudulelwa the first speaker of the Raymond Mhlaba municipality uComrade uThoza Manjobe. And president endicelayo kuwe kukuba makukhe kulandelelwe la case kaComrade uThoza Manjobe. Ifamily izoba neclosure president. Ibhlungu into ubone abantwana bomntu bekule meko esibonayo ngoku kaComrade uThozama. Abantwana bakhe omnye wabantwana bakhe president ndingatsho ndithi is on drugs now. Ebengasoze la mntana benje abawuThozama bekhona. Sathi ke president sasizihamba eza cases kwathiwa masilinde for 3 months icase izawuye iya e-high court. We were waiting for the date ye-high court. Kodwa sathi xa sifika ngalo date esilindele into yoba sizawuxelela ngedate ye-high court president. Kwaske kwathiwa icase iyarhoxiswa. Asiyazi ke kuba kutheni na. Siyacela president ukulandelele la case ngakumbi ngeli xesha loba ngale mini yanamhlanje kamama uCharlotte Maxeke, the first president of the ANC Women's League. Masiyazi into yoba icase kaThozama izawukhe ilandelelwe president. Siyayicela loo nto leyo. Enkosi.
Mandizibulisele nam. Ndingumhlali walapha eGqugesi. Ndizawuthetha nje into ezimbini mna. Eyona nto ndi-interested kuyo Mr President isikakhulu mna sisport. Sinengxaki apha abantu bonke bathetha ngento yobana icrime ininji. Kamandi i-yellow brain yakhe ihlike phaa ebaleni. Ibala lethu libiwe ngebarbed wire. Every time sidlala ubetha kwala bhola kula barbed wire ifile funeka sithenge enye ngomso. And sidlala kule lali ingena sponsor. You don't get the sponsor apha. Even amafama a-commercial. Even nalana ebethetha apha amnyama. Our sponsor awasupport ibhola amafama lapha. Ingxaki esinayo ke into yesport apha ayikhuthazwa ngabantu abanemali, ayikhuthazwa ngumntu wonke nje nangumasipala. Ndiyafuna ke uyibethele loo nto leyo. Yayikhona ipromise baza kwakhwela ibala. Nabantu bathetha ngelicense ndingavuya uba elabala ke kuthiwe leloqala ibala laselalini elifakwa izibane. Ke kufakwa izibane kwelethu ibala. Ndifuna udlula ke apho Mr President. Ndifuna ulandela kuthatha besanduthetha apha ubemele i-Council of Churches esithi kwakwinto yeclaim apha. Le ndawo yethu Mr President ukugqitywa kweclaim by uMr Mgoqi, Advocate Mgoqi, 2.5 million rand yayi-allocatelwe le ndawo yethu ukuthi kuphuhliswe le ndawo yethu. Not even a cent eyake yazapha. Asiyazi yaphelela phina. We try to follow up with i-Land Claim Commission ne-officials ezazikhona. That is a change officials yaphela ithuka ingaziwa. We should have been developed le ndawo yethu. Ndiyafuna kuke Mr President mhlawumbi ukubuze phaa commission ba yatsho naphi mhlawumbi yasetyenziswa kwenye indawo okanye isagciniwe. Uba isagciniwe sisayifuna torho. Sisayifuna la mali. Ndifuna uvala ngobulela ngelithi elokugqibela. Sinomasipala apho Raymond Hlaba. We know ke uba umasipala bethu banengxaki yemali. They have challenges emali. Kodwa Mr President, since akhululeka apha akho neproject eyi-1 eyakenzwa ngumasipala. Not a single project kamasipala apha kule ndawo yethu. Since okokoko into eyenzekayo kuzawuza uSandral angene ke ukhansila ngoSandral kuba kungena uSandral. Eyakamasipala iproject asiyazi apha kule ndawo yethu. Ndiyabulela. Amandla ngoku bomama notata i-stakeholders ezibekelele kakuhle umsebenzi wazo zawenza ngokuhle nokugqithisileyo kufika ixesha ke ngokuba upremier aresponde. Siyavana abantu basekhaya ngangangeni ke kuzo zonke kodwa kakhulu uzawutsho uba kuyawuthini usuke lapha ubheka phambili. Ngoku sizawubiza inkulu baphathiswa yaseMpuma Koloni uchairperson weprovince uComrade uOscar Mambuyane aze azophendula. Ibaluleke kakhulu lento sigqiba uyenza. Kungakuhle uba singanalo ixesha loyenza all the time. Sibiza ke ngoku uComrade uDia. Over to you. Thanks. Ube ngathi uyaqina ndibathembanga bebemafa. Yebo ntombi. Abantu ozigayela ku-COVID ndijongile. Mphathi inkqubo inkosi kakhulu. Comrade Tolashe. Mandibulise umongameli we-African National Congress okwangumongameli welizwe. Ndibulise kumongameli we-Women's League uComrade Bata. I-leadership ye-African National Congress elapha, the National Executive Committee members, uconvener walapha e-Eastern Cape we-deployees, uComrade uProfessor Bengu, uComrade Mkhize, oh sorry. Uqolo Mkhize. Okay, ndicanga uProfessor Bengu owayeyi-Vice Chancellor. uComrade uZizi kodwa i-NEC member lilungu leparlamente lalapha i-constituency yakhe lapha. Yeah, ibe ngumngqongo pha uComrade Besani
NEC member esebenza ofisini kapresident, ibe nguMafaku, the minister, okwayi-PEC member yalapha eprovince. Zikhona ke MEC zipha ngemva. Kangabe zindithumelela i-messages ziba ziyatsha into ba suphendula ngokwakho premier man. Lo mcimbi sesiyilungiselele kodwa ndaqonda uba ngenxa yexesha mandiphakame nje ndizame ukushwankathela. Inyaniso president that Umama Maxeke was an educationist and a community builder and a development activist. Lo bhuti bethetha apha esithi mhlawumbi ukumhonorisha iyaba into right ngolo hlobo. Mandicele uxolo inkosi zamaRharhabe mandikhahlele kwinkosi zamaRharhabe ndiyambona apha umzukulwana kaJonga Msobomvu. Abefundisi benkonzo kamama uMaxeke, abefundisi ke bonke abakhoyo nefamily yakwaMaxeke bethu ndandixolela. Ndicinga uba ke president sizayilandela loo nto. Unyanisile ikhona apha i-college eyayisakuba yi-College of Education not far from here. Beyenza lula ke yena beyishunqula nje uba mawukhutshwa abantu phaa zonke ezaa College of Education zenziwa ii-offices. But I think it's something that we can easily look at it and work around it. Ndiyayazi ke mongameli uba kukho lula uba lo mcimbi, le micimbi iba ze-national competency. Ubukhe waya ngapha eLusikisiki 2 years ago. Abantu baseLusikisiki bakhalazela uba makuguqulwe i-college yabo eseyizii-offices ibuyiselwe ibe yi-college ibe yi-TVET. Si-introduce izinto ezininzi phaa cannabis yonke into abantu bafuna utrainwa so that babe kwi-business ngendlela e-right. Kusenzima ke nalapho because ezi zikwi-national competence zifuna uleqwa phaa ePitoli sizikhongozele apho. So ndicinga uba ke nalena izawufuna uba ke sizame ke ukuyilandelela noMinister uBlade Nzimande, sisebenzisane uqinisekisa uba lo mbono uphakanyiswa apha okokuba sibe ne-college, TVET college, enokhe ibizwe ngomama uCharlotte Maxeke. So ingangumzekelo omhle kakhulu kwimeko yokukhuthaza ezemfundo njalo njalo. Umasipala wase-Amathole ulapha. Kudala ndikhangela umeya ke we-district okwangu-chairperson we-ANC wale region andimboni apha. Kodwa I was told into yokuba ukhona imanager efuna i-explain epresident le nto yamanzi. Problem yamanzi luxanduva lukamasipala we-district. And i-chaos ke ngokuna ebakhoyo phaa yenza amanzi angabikho nanku somlomo we-district phaa icako deputy speaker we-legislature. Khapha mfana ndikhe ndabakubona uba kuye uDlamini lo onguSpeaker kamasipala we-district. There are also many of them banento abanoyiphendula ngale nto yamanzi ecacileyo. So ndicinga uba ndizawunika bona loo chance bayicacise president so that umke une-idea. But ke generally kuba bekutshiwo uba idami likhona apha, i-Cutback Dam. Befana uba asinayo le ngxaki yamanzi. Ininzi ke le nto apha e-Eastern Cape president yoba sibe nedami, sibe ne-problem ne-reticulation yamanzi from the dam to our people. Libe lona idami likhona. This is the only province that has got a big, almost about 8 big rivers that flow from the mountain down to the ocean. Ishiya abantu endleleni abangenamanzi. So I think there's a lot to be done. And again, kumcimbi ke ka-national law. The minister wamanzi, okay. Nomasipala we-district, sibambisene, kuyafunda okokuba sibe nendlela ebhetere. Ilishwa abantu xa befuna amanzi bawafuna nakupremier, ahlenye kupremier engani ukuzawathatha phi. Kuba amanzi akekho phantsi kwakhe. Funeka ndiyothetha nominister kawusondele nantsi ingxaki yamanzi. Masipala uba unikiwe imali yamanzi yenza loo nto. So iyafuna ke sibe nendlela yokuba ezi zinto siziqinisa njani. Xa bevale indlela abantu apha befuna amanzi akuyi mntu kufuneka kuye la premier ayothi hayi uyawafuna la manzi nam ndifana naye ndiyowakha nge-MR ndize na ndiwathele entloko ndizoninika. Kodwa ke ngumcimbi obalulekileyo loba amanzi bubomi. Funeka siwulandelele ke lo mcimbi wamanzi sizame uba nendlela yokusombulula. I think la program yeMaqoma Foundation besithethile umntana enkosi sizawuphinde sithethe uba sizawusebenza njani
ukuqinisekisa uba ezi flagship programs zenu ziba nendlela ebhetere. Ndiqinisekile naphaa ku-national ministers zikhona, zizawuba nendlela nazo zokuparticipata, sizokwazi ukuyilungisa loo nto. Cacile ke lo mcimbi wamafama e-citrus. President, xa sibuyela phaya eBhisho emsebenzini sizawuhlala phaa kurhulumente sidibanise intloko ngokwezinto eziphakanyiswa kule ntlanganiso ye-African National Congress eyi-governing party, ukulandelela laa mbono wokokuba bangancedwa nabo kule ndawo banikwe le pack house enokwenza lo msebenzi. Sebegqithile President, abasaprodyuseli thina abantu bafuna utya esitratweni, baprodyusela abanye abantu. Ndithi ke President, ingxaki esinayo apha, over and above pack house, part of our agri-parks concept esiyithetha ngayo nesiyivuselelayo phaa koDimbaza kukujonga laa meko, because we can't really be excited nge-exportation because we are also exporting jobs. We should be actually producing fruit juice here. Le ndawo ine-fruit eninzi, ine-citrus, ububheka ngapha ine-deciduous nakwezinye indawo, but asinayo ijuice esithiwa siyenza apha. Funeka ijuice siyoyifumana eKapa okanye eRhawutini, kodwa ifruit yenziwa sithi apha, and we are leading the country actually in the export of this the produce. So kodwa ke laa mbono we-pack house wona noko urhulumente weprovince njengoba ebenzile ngapha eNgqushwa, ndiqinisekile Mtungu wayenziwe ngelaa xesha ubungumphathiswa. Umeth ebehamba phaa naye kudala nami endixelela ngalaa nto. Kulo unyaka kuzawuzovuna uPremier, masiyeke le nto yokukhalazela nto akhutshwayo. Ndiyayazi uba President, there was a revolt on that night. You see that these people are leaking things, and when people heard that MEC Meth is going to be removed to health, there was a kind of revolt. Others were threatening to drive their TLPs and everything and block roads because they didn't want Meth to be removed, because they all fell in love with MEC Meth. And we said, no, we're going to bring another one, more energetic. She will definitely be more than Meth and more than others who were there before. So the issue is the support that is there. So ndizawuzovuna ngokwam ke kulo nyaka. So sinedile. Xa sizovuna sizawuthetha into evakalayo uba sizawuthini nge-pack house. So ke MEC na uba ufuna ukhutshwa, khawulezisa ucinga uba i-pack house izawuthwani. So that sinqande le nto ke yokukhupha lithethwa kulaa mfama. So we'll talk about all these other issues, including your underdeveloped 500 hectares, as you are saying that you are currently working on 500 hectares that has been developed. So we'll be able to look around that. So the land bank, again, is a national entity we can talk about. What is interesting is that it is led by a very young man who is a chartered accountant, Walape Bofo. He's recently been appointed as a CEO, as a land bank. So he's not a difficult person to reach and share these ideas with. So we will be able to have that, but i-land bank mostly, ayifuni rally, ayifuni meeting, ifuni wa uze wena uthi ndingumfama, ndifuna ukwenza le nale nale, ndincediswa njani, then i-land bank isebenzise ke ngokuna izixhobo zayo zokuncedisa, kuncediswe abantu. Okubalulekileyo makuvulwe laa mnyango uthetha ngawo. Phaa e-land bank kutshintshwe indlela yokucinga nendlela yokwenza so that abantu bakwazi ukuxhamla kwizinto ezenziwayo ko-land bank njalo njalo. So we will be able to raise these issues ne-land bank as well and make sure that izinto siyazilandelela. Housing project yaseGqugesi sizayiphendula ke leyo ngokukhawuleza. Andiyazi uba akekho nomntu wakwa-housing olapha. We should be able to get a response kulo mcimbi we-housing. Kungekudala ukansila surely uzawufumana i-feedback ukansila akwazi unxulumana nabantu kucaciswe uba ibixingile ixinge phi. So uPremier uzawuhamba yokukhulula la maqhina axingileyo so that that housing project which was promised here ibuyiswe iziswe up. Zothetha no-health as well, sijonge le nto ye-mobile clinic. I-problem ke President generally le nto yezi health services, because indlela esiyiyo as a province, it's a serious challenge. We've got a huge backlog there. Kwimeko esiphila phantsi kwayo, but ke le intervention ye-mobile clinics helps to mitigate and
try to alleviate some of these kind of the burdens that are there. So naleyo siyayijonga siyiplane no health kakuhle uba noko bangade beze emveni kwenyanga ezimbini. Noko i-mobile clinic befana uba yinto eyenzeka routinely. So we will be able to make a follow up on that. Siyamvile ke umhlali lo bethetha apha ethetha ngecrime noba uthetha ngezazibane ezikhulu nokanothi uthethe ngezi-street lights. So ndiqinisekile ke sawuthetha no-Eskom okanye umasipala angayiphendula noyiphendula ke leyo the local municipality into yokokuba eza lights ezinkulu sodolophu xa kukho i-crime apha zininzi ezo nto ezikwezinye rural communities. We are able to look at that. U-MEC wakwa-community safety umama uTikana Gxothiwe ulapha. I think on the detail ye-crime we will have to make a follow up and look at how best. U-provincial commissioner wamapolisa ulapha naye undawoni ngokuphisi. Okay, kodwa ukhona apha kula mapolisa niwabonayo. So ezo zinto zinjalo kwakunye no-district commissioner walapha will definitely make a follow up and get responses. Sibe nendlela yosebenza nani sakhe ke ngoku naneza structures zabahlali zokulwa ne-crime sincedisane norhulumente njalo njalo. Comrade Lamula, when you are out of here on your other cap, surely, this is a painful case. This is a painful case, Comrade Tutozama, who was a speaker here. Nami bundo thusa ke ngokuba kuthiwa i-case ya withdraw. I was never updated on that, but I think you can help us, Comrade Lamula, as a minister in that department, to check what happened to the case. But President, I must indicate that I got a report that crime is becoming a challenge here in the area of Raymond Mhlaba, to a level where we heard things that are funny in the province, which we don't are really accustomed to as a province. Is those a hit list? A couple of people have been killed here, have been gunned down. There's a tendency that seems to be showing its ugly head in this area. So even the Comrade Tozama was a hit issue, how she was assassinated. I would put it like that. It's a painful story, which I think if we can't get into the bottom of that, the problem, a crime, will forever be perennial here, and abantu bazobulawa because kulula ubulala umuntu wogqitywa ungabanjwa. So that's a problem that is really coming up, which has been showing. I know I've been interacting at that level to see how best are we really uprooting this new tendency evelayo. Ndikuvile ke mama nokwandisa. And bendiba uzawuhamba udiyofika kulaa nto uzama ukhalaza ngayo. Ndiyayiqonda intlungu yakho, uyayazi uba ayindiphathi kakuhle nam. Uba ndingethanda uba kaloku ndingangaya ebukhweni bam. So andingelungi ke ngokuba ndibe nenkosi engonwabanga yasebukhweni. Kodwa ke imeko yazazi esiphansi kwazo, and I've been dealing with this matter yakho, and ilishwa le instability le resulta kwizinto as unintended. So yabona ke ngokuna iba ingxaki ke Zwelajika xa nasezinkosini kubakho uquluka ubhodi, kuba ke iba indawo yethu yosithela ngamakhaka ethu inkosi, indawo yobalekela. So xa kuzawubakho ke laa meko iba njeya nakwindlu yenkosi kube kuguquguquko kubekho yonke loo nto, iba nayo ingxaki ide ifikelele kulaa nto. Kodwa the point you are making yinto yokokuba nina nizi-regents, uthathwa wena ungunesi kuthiwe ye kuba ngunesi sisizwe uzowubambela unyana wakho ona 5 years, ubambele i-20 years ulindeleni uba makakhule. Akukhulu unyana wakho funeka umnike isitulo sakhe soba inkosi, umvuzo wenkosi mnyeke, unikwa lo mntu usesihlalweni sobukhosi ngelo xesha. Then what happens to you? Yabona ngoku ushiye ixesha lakho, i-profession yakho, you would have accumulated the pensions. So how do we deal with that situation? So I think it's something that we must think deeper about it, not as communities, xa senze izinto sithathe la responsibility, and also how government arranges that, because ezinye izinto zizawuba difficult to make them as easy as like that. Kuzawuba nzima nothi andinambambela unyanam makunikwe indlu yasekunene okanye makunikwe iqadi lendlu enkulu. Oke wanika iqadi lendlu enkulu uyawuthi sofuna ubuya libe sithi hayi seyindim ngaphambili. Sendiredi kakhulu.
So awufuni ukunikezela ngobukhosi ngolo hlobo. So ndiyayise si-understand ke Chawe phantsi kwezo meko ezinjalo. Le ndoda ibithetha ukuthi ibingekho listini kodwa ithethe into eziserious. Le yokugqibela. Le ithetha nge-sporting, the recreational facility. Nangu MEC kaphakama khade bakubona. Nangu MEC wakwasport. Ungambona njengaka hayi ekudala ekho. She is an MEC akwa Arts, Sports and Culture. So akufunwa nto ezininzi apha. Kufunwa nje igrader izolevelisha iground. Yawugqiba ingcakathixo izikhulele. Kube konje umuntu onomane eyijonga nje kwenzela uba xa kudlalwa nokungakhabi izicithi. So noko izinto ezinjalo omasipala ke banikwa laa mali andithi yokujonga ukuncedisa ezaa nkonzo zokwenza i-recreational facilities, etc. Noko andinawuxa kwayiloo nto xa andinawuxa kwayiloo nto. Recently, President, we were here to hand over a beautiful library that was built by us, named after Reverend Stoffel. This is where Reverend Stoffel comes from, this area of Raymond Mhlaba. This is also where Raymond Mhlaba himself was born. So we're here also to hand over state-of-the-art municipality offices built by the municipality out of their own money without a loan. So ibiyintoni ke ngoku i-sporting field xa ninokwazi ukwenza loo nto. Umeya walapha liJohn lomkhondo wesizwe, so ubosebenza nala macebo asehlathini. So andicela uwomba ifolo but ingenakwazi nizomba funa uyowombana ngokwakho. But I think the point he was making was very good, that we should be able to look at that. Even from the very first speaker, I think all the contribution President here were really giving us some package to go back and think and strategize and respond to the issues. Minister Nangia, where ICT, the champion, fourth industrial revolution, what commander. Ukona up, so usivile la mibono, undokokuba noko into youth development center and kind of facilities that young people can easily access. Yonke into nases university kwenziwa online. Everything is almost online. So you need such kind of facilities so that you don't pay 80 rands to go to town. Because in areas like this, you only get this kind of services when you go to town. Even something that you can easily do on your phone if you have got Wi-Fi or if you've got a facility like that one. So having young people who are so developmental in thinking, I think it's more inspiring, young men. So that so that we think uphinde ube ngumfama one-interest kwi-agriculture, an ICT specialist esine-interest kwi-agriculture, because agriculture itself is actually being revolutionized, is going to be much more easier through the fourth industrial revolution. So we've got to be integrated in our thinking and in our approach. So, President, I thought I can just look at that. I wanted to call the, I don't think lande begqibela ke beyithetha yoba umasipala kenzanga nix ebenyanisile ulamfo bethetha lokugqibela ebethe President umasipala has done nothing since. So this is a hall which surely would have been done by municipality. So you don't want to go far, and so into naseyiqhelekile le nto ebantwini yokuthi xa kuthethwa ngorhulumente eseyenzekile lityalo. So at least we want to encourage the people. Ebetshilo utata abantu wasemdala yena akasafuna uthetha nto zabuxoki. Ebona kuthiwa uke waxoka sisono eso. So sicinga babezama uthetha enye into ngokuthi umasipala ikhona into ayifuna uyithetha ngomasipala afuna uncedwa ngayo. Kodwa ke to say umasipala has done nothing. We are inside the hall, beautiful hall, well looked after, lelika masipala. There would be many other projects that umasipala is involved in here. I might not know, councillor can say better than me on those kind of issues. So bendizawuthi ke lo mntu wakwamasipala unento kwenza namanzi akakacacisi ba ingxaki kahle yamanzi, and ke ngokusenza ntoni, because if kune problem yamanzi, President, there are solutions, even if they are short term or short to medium. So umasipala will always be able to explain that kind of a detail.
So ndizayiyeka apho ndonqena ke ubiza ii-ministers apha zizokhomitha ngokwazi uba zivile kuzawuthwani. We will follow up kwezi ministers as the office of the premier to coordinate all of them uba hayi buzivele ngendlebe zakho. Upremier yena ngomso uzawubhala ileta as a premier having heard this discussion apha yadala dialogue yabantu ndiyithumele kwii-ministers uba ubuvile na ubupha nongekhoyo uminister apha andizulindela upresident uba ade ambhalele ngokwakhe. Ndizawubhala ileta president ngokwam. I'm not taking over from you kodwa sawudibana phambili. So izadlamini uphendule le nto yamanzi wawugqiba washiye khona amanzi apha. Enkosi Diya, mandingene kulo mbuliso ubuso wenziwe ukonga ixesha. Njengoko seyitshilo uPremier, ndingunceba igama ifane nguNdikinda, uSpeaker wapha eMathole. Ndiphendula lo mcimbi wamanzi. Kodwa kubalulekile into ethi xa ndiwuphendula ndiqale kule nto ibangele ingxaki. Ukwenzela into okokubana xa sisonke sibe nako ukuncedisana ukusombulula le nto ingxaki. Ingxaki esinayo yesupply samanzi kule ndawo sibangelwe phaa ekuqaleni yile nto kuthiwa zii-illegal connections ezininzi in the area. Ezi illegal connections zabangela into yokokubana unikezelo lwamanzi kule ndawo lungahambi ngendlela eyayicwangcise ngayo ngethuba ekwakufakelwa amanzi apha. Xa kusenziwa amanzi ezawusaplaywa in a form of i-communal standpipes, akufani naxa kusenziwa amanzi azawukonekthwa umzi nomzi. Ngunobangela wokuqala lowo. Owesibini, kuye kwacaca ke into ethi oku kusetyenziswa kwamanzi ngokugqithisileyo kuchaphazela le ndawo isource yamanzi eza apha kule ndawo, which is i-water treatment works yaseBhofolo. Umasipala uthe akuyibona loo nto waqalisa inkqubo yoku-upgrade la water treatment works yaseBhofolo so that i-supply sizokhula samanzi kule ndawo. Kodwa kubekho ingxaki kuno-contractor ebesenza la msebenzi sele sesayithini. Yanyanzelisa loo nto into ethi iterminate i-contract yakhe kuba akaphefumi uno-contractor ebephaa. Umasipala ngoku ubhizi wenza into yokokubana kuze omnye uno-contractor. Kuyathenjiswa ke into ethi ayupheli 3 weeks engekho omnye uno-contractor to upgrade la manzi aseBhofolo la le ndawo ixhomekeke kuyo. Ndiphendule ke ngoku le ndawo yokugqibela Premier. Ngoku kuneelori ezidedicathiweyo okokubana zithuthe amanzi to le reservoir isupplya le area. Ndiqinisekile nangoku nangawuphi umzuzu angavulwa amanzi njengoko besitsho utata into ethi bakhe bawabona. Masixolise ke ngeli thuba amanzi ebekhe akafika apha kule ndawo, kodwa sizawumane sigcwalisa la reservoir ukuze yawugcwala le reservoir akhululwa amanzi ezebantwini. Kodwa nayo ine-challenge kuba eyona nto abayenzayo aba benze i-house connections bathi awuvulwa phaa kwi-reservoir bawatsale bagcwalisa amatanki abo. Funeka sizithethe inyani. Bawatsale bagcwalisa amatanki abo ukwenzela into okokubana ezi systems bazenze illegally zikwazi usebenza. Sinaloo challenge. Enkosi.
Masibulele kakhulu kule nkqubo siqukumbelayo yokuba abantu ngokuthunywa kwabo bazowuthetha apha izinto ezibadlayo, bancome, bagxeke, babuye banike amacebiso anakwenziwa. Besenza loo nto apha namhlanje. Siyabulela kakhulu, beyinkqubo entle kakhulu. Wabuya uNkulu Baphathiswa wazo utsho ukuba kuza ukwenzeka ntoni ubheka phambili. Ndiyakholwa sikuloo ndawo ngoku. Uba siyavumelana uba sikuloo ndawo, sizawubiza ke ngoku umongameli aze uthetha nathi. Kodwa siyaqaphela zinkokheli ezikhoyo apha ngaphakathi, kukho amaqabane nabantu abaphethe ingqwembe apha ngaphandle. Bathi banezikhalazo nabo. Siyafuna ke ukuyazisa into yobana akukhange kubekho nanye into yokuba kubekho abafuna ukungamanyelwa. Yiyo le nto kubizwe i-stakeholders ukwenzela uba ababini nabathathu bathethe egameni yalo mbutho. Nokuba sikwi-under COVID, asikwazi ungenisa abantu nangaphezu basezile. Nangoku sesikekelela ungabikho mthethweni. Siyaxolisa kwabantu bangaphandle, akukho sizathu soba bangafuni umanyelwa. Sinethemba lokuba upremier khona apha ne-executive yonke kuzawumanyelwa nakubo, ngoba kho sizathu sobana zingamanyelwa ingxaki zabo. Kodwa lo msebenzi wanamhlanje uqulunqwe ngolu hlobo. Asilwanga nabo, asilwanga namntu. Sizovuyisana nomama owazilahlelayo yena, wazinika umzabalazo wabantu baseMzantsi Afrika. Sivuyisana naye, kodwa sikhangela kuthi uba sihambe sayomaphi na ke nombutho wethu i-African National Congress ekwenzeni ubomi bethu bube ngcono. Singaloo nto namhlanje. Uba siyavana ke bantakwethu, mandinibulele, ndibize ke ngoku umntu obalulekileyo ebomini bethu, siyi-ANC, singabantu baseMzantsi Afrika, singomama ngakumbi, Comrade President ye-Women's League, singotata Comrade Mabuyane, nabantu abatsha. Sithi masibize ke ngoku umongameli we-ANC, umongameli weli lizwe. Igama lakhe nguCyril Ramaphosa. Amandla! Amandla. Amandla. Viva ANC, viva. Viva COSATU, viva. Viva SACP, viva. Viva Nesanko, viva. Viva ANC Women's League, viva. Viva ANC Youth League, viva. Viva ANC Veterans League, viva. Amandla. Chairperson or Program Director, Comrade Sisi Tolash, Comrade Oscar Mabuyane, Premier wetu Upper Eastern Cape, President of the ANC Women's League, Comrade Batabile Dlamini, members of the National Executive Committee of the ANC, and the leadership of the Women's League as a whole. Diababono mama bahle
Bendinijongile niloku niyaphezulu naphansi apha. Ngamakwayikwayi wenu. Lo nithukile ukuthi omnye wenu uzawuwa apha. Kodwa khange abe khona umuntu owile. You do your step very beautifully. Ndiyanibulisa nonke. And bulise futhi the members of the ANC Youth League who are in revival mode. Dibulele omele ANC Youth League, Comrade Ngudle. Bingelele namakhosi wethu akhona lapha nabefundisi bethu. Nani nonke abantu balapha, ndiyavuya kakhulu kuba lapha. Ndiyaqala ukufika apha kule ndawo. And for me, this is a real privilege, a very rare privilege. It's a real pleasure to be here. Apho umama Charlotte Maxeke was born and grew up. Abanye bati no, she was born in Butlokwa. Abanye bati she was born here. For purposes of today, I have concluded that she was born here, ngumuntu walapha, ngumuntu wenu. Ndivuya kakhulu kuba lapha right here, and ndibulele futhi nohulumeni ukuthi you have also embarked on legacy projects. Legacy projects zikamamu Charlotte Maxeke. For me, it feels like I have come to the fountain of wisdom. Lenda, where she grew up, where she went to school, for me and many of us represents a true fountain of wisdom that today we are given the opportunity to come and honor her on her birthday, which was 150 years ago. It isn't often we remember and celebrate anybody who was born 150 years. We do so as the African National Congress because we have a history. And our history goes beyond the 109 years of the existence of the ANC. The ANC in many ways existed even before then, because as someone said today, Guti, the ANC is the heritage not only of the members of the ANC, but also a heritage of the people of South Africa. You cannot talk about the history of South Africa without talking about the African National Congress. And today we cannot talk about the history of South Africa without talking about Umama Charlotte Maxeke. She was an outstanding leader, a leader with great wisdom. But Comrade Batabile, I heard you now, Tetangai. I didn't hear a single person saying that she was a very, very beautiful woman. Why am I? Each time I just see a beautiful woman, but a very, very brave woman who had courage, who had wisdom, who had great leadership qualities. Later this afternoon, I'll be spending more time talking about Umama Charlotte Maxeke, about her great qualities, incredible qualities that we need today out of the leaders who are going left, right, and center in our country. She was a pioneer in many, many ways. The first black woman to get a degree, but not only a degree, Mickey Mouse degree, a degree enyane, BSc. BSc, Bachelor of Science. And in that, she led the education project in our country. And the tanda, this thing you're going to need, abantu balapha,
you want almost like a memorial which will represent what she was all about. She was an educated person, she was an intellectual, and I support you and I agree with you that you need to have a Charlotte Maxeke Memorial College here in this place. I support Alonto, and I will also make it my task. Ukuthi, I should work with the National Department of Higher Education as well as the Provincial Department. There's no reason why these colleges, ebezikhona apha, they've been converted into offices. Why we cannot revive one of them, ibe Charlotte Maxeke Memorial College or something like that. And it can be done, and I'd like to see it being done. Ndiyabulela, I'm not going to repeat what the Premier said. Kodwa ndiyabulela ukuthi you have been able to present to us with great dignity, with great clarity, and you were very articulate. And you went to great depth to tell us about the situation in this area. To tell us not so much only about your needs, but also about izinto ezinhle ezenzakayo apha. I was very happy to hear about Farmer. We've got 16 farmers who are now working 500 hectares of land. And they now want an additional 500 hectares of land, and they want to be helped so that they can stand on their own. Bafuna ukuzimela ngokwabo. And they want the land bank to assist them because they are already doing well. It's wonderful to hear ukuthi our black farmers from here are growing citrus, and they are packing it properly in the modern way, and they are exporting to other countries in the world. I am very, very, very proud. Ndifuna ukuthi nami ndibe khona xa niyovuna nindibize nami ukuthi I must also come. Ndizozibona ningabiza uDiya yedwa ndiyamazi so bangixelele xa eya. Ndifuna ukuthi nami nindibize ukuthi ndibe khona. I must come and see the harvest. I must go to the pack house, and I must see how you package your product and then ship it off to various countries overseas. I also particularly like the fact ukuthi you also want to beneficiate. Njengoba uPremier wethu eshilo apha. Ukuthi yes, whilst you are growing and expanding your orange and citrus product yalapha in this area, we should also be able to beneficiate. Yes, the fruit must go. It must go to various lands in the world, but we must also be able to beneficiate. Kube ne value chain enhle. Some of it can be beneficiated here. Ibe a juice area as well. The juice area must not only be Cape Town and Johannesburg. Nalapha ibe khona kube ne factory ezawenza i-juice, so that kube nemisebenzi ezawusala apha. We must not be creating jobs kwezinye indawo. So I like your positivity, ukuthi you are very positive, and you are looking forward to further development kuleyo nto enjalo. I really, really appreciate it, and ngiyancoma nyani when it comes to that. And I also like the way you have raised the issue of water. Water is a big challenge in many parts of our country. It's a big challenge. We are a water scarce country. And abanye xa bejonga map of the whole world, xa befika apha eSouth Africa babona ukuthi you are a water scarce country more than many other countries. So we've got to make sure that we preserve our water, but xa senza njalo there must be equity. Kungabi namanzi azawudlula nje aye kwama-farm of white people and leaving our black
communities and our black farmers without even depositing the water there. Leyo nto must come to an end. We should all be equal when it comes to water distribution and reticulation, not only in this area, but throughout the country. That is one project which I would like to see us attend to. Nalapa, despite all the challenges which the district spoke about a few minutes ago, water, whilst it is a scarce resource, it's a source of life. And our people have a right to have water, and therefore we must solve all the problems so that those taps must run with water, not air, and not fresh air. So le yamanzi, yes, it's a national issue and a national competency. Comrade Premier Wetu spoke about it. He's been interacting with the minister. Yes, we will make sure that we do everything we can to solve it. It's an important resource. It's an important area of the life of our people that we must also attend to. I also liked the positive attitude and Iva Apa. You even have foundations like the Mangoma Foundation. Very good report and Ivile Apa. And I also want to see that feasibility study that you have done. I appreciate the fact that you are involved in food security, and the foundation is doing a whole number of projects and programs. And the Mangoma name is so important in the history of our country. President Mangoma, Maqoma, yes, Maqoma. Comrade Bata spoke about it so well. And I also appreciated Guti, she knows her history. And this is an important heritage as Nayo, to remember those who fought against the colonialists for our freedom, but also to take forward their heritage by embarking on projects like these. I appreciate the fact that you are involved in food security, and you are also looking at this whole area with regard to the citrus farming. Let's turn it around into the citrus valley of our country and get more and more of our people, black people, to get involved. It should not only be the 16, it should be hundreds and hundreds of our people utilizing the land here. Which also brings me to the question of land. The issue of land remains important, just as it was in 1912 when the ANC was formed. Just as important as it was in colonial times. We are going to make sure that the land of our forebears, of our forefathers and foremothers, is returned so that we can have more citrus farmers here in this area. Singabe siloku sijonga amafarm abelungu, sithi nawe amafarm, and we just go there to work. We also want to work the land, and I'd like to see us work the land here, and we will make sure that the land is returned. And this is where you actually see the importance of the land issue. When you see how the inequity of the past continues, where you see big commercial farmers and the land hunger that our people have, and when you then compare it with the capability that our people have, the 16 farmers are already farming, but they only have 500 hectares. They need more land. And the others have thousands and thousands and thousands of hectares. That is where the unfairness is. And that is precisely where the African National Congress is going to address this matter, and we are going to return the land to the people of our country. That we will do. Bivile nale problem enye yezindlela. The roads construction in our country, particularly in the rural areas, is still a major challenge. And it is a challenge that we've got to resolve. The Vile Futuguti, you also want street lights so that you can
reduce the incidence of crime. And naleyo, we want to attend to it. Also the issue of health, the clinics, and also the sport issue. I also particularly appreciated, Guti, you also want to have a youth development center where Minister Ndabeni Abrahams should come and roll out a spectrum so that you can have ICT and have access to Wi-Fi and all that. It is important, and she's committed to doing that. Uzmisele ukuthi ayenze loo nto. Because she knows very well that we cannot have Wi-Fi in Port Elizabeth, in Johannesburg, in Cape Town, and so on, and not have Wi-Fi here as well. So as the whole issue of spectrum is being resolved, we are going to make sure it is resolved in a way where it brings about equity, where our people here as well will be able to have access to ICT. A fourth industrial revolution, and you want a college which will teach our young people in that regard as well. The fourth industrial revolution cannot leave our people who live in this area behind. Nani, you want to be part of the fourth industrial revolution. So mnagenditi, divile, I've heard, and mna, this has been a real fountain of knowledge, but also a fountain of getting to understand the challenges, the successes, and the good things that are also happening here, but what government must also do going forward. I heard very clearly as well what the Youth League had to say, and I'm particularly pleased, Uguti, we have a Youth League core that is now going to revive the Youth League. Bazayivusa i-Youth League. Ibuyele kuleya Youth League, the Youth League of Tatu Nelson Mandela, or Oliver Tambo, or Walter Sisulu, and many others. So the Youth League is about to take off. And I am really pleased about this leadership core that we've put in place. And they want, as they say, they are committed to uniting the ANC. Lento ebayibonayo ukuthi the ANC idonselwa le na le, they want it to come to an end. And it will come to an end because unite we must. Because if we don't unite, we are going to fall asunder. So the African National Congress, and Mvilu comrade wetu from Esanko, ethi lungisani nendlunkulu. That is precisely what is going to happen. A Youth League is going to work with us to make sure that we unite the African National Congress. There is no other way, comrades, other than uniting the ANC. Ayikho enye indlela. Any other way means the ANC continues to fall apart. And Tinage, as the leadership that has been elected at our conference of the ANC, our mandate was very clear. Unite and renew the ANC. Renew the ANC in line with the values, the principles of the African National Congress. And one of the key things that you must do is to make sure that the leaders and the members of the ANC adhere to those values, the values that are going to lift the integrity and the reputation of the ANC. High things that are going to take us down into a hole or a dungeon. Address the issue of corruption. Make sure that you address corruption within the ANC so that our people can regain their confidence in the African National Congress. Namhlanje, I can see that nearly all of you, you love the ANC. But you will love the ANC more when you know, Uguti, the ANC is committed against corruption. And the ANC will act against people who participate in acts of corruption.
Because as a Stethinyani, abantu bakuthi, the ordinary people of our country, corruption yona abayifuni because they don't benefit from corruption. And ifuni too, only the few people benefit from corruption. And you want a leadership that will give clear leadership to the African National Congress and to the membership of the ANC. That is what the people of our country want. And that is why abantu bala South Africa, they see the ANC as their heritage. It is their heritage, and a heritage is something that you hold close to your chest. You guard it, you love it, and you uphold it. And today, we celebrate 150 years Gamamu Charlotte Maxeke. She is our heritage. We are here, and we were very proud, Comrade Batabil, when the NEC agreed that this must be the year of Charlotte Maxeke. The very first time our movement has recognized for the whole year, the contribution of a woman leader. And she was the most outstanding woman leader that we have had. Formed the ANC Women's League, the then Bantu Women's Organization, and was an internationalist, was a Pan-Africanist, was everything that is positive that we would like to see in our leaders. And I am very proud that the whole year we are going to be talking about her, extolling and uplifting all the wonderful works that she got involved in. And for me, it is a real joy ukuthi ndibe lapha and come and drink from the fountain of the waters that flow here, the waters that bred her into the woman that she was. And today, I got a grasp of what she really meant, not only to you here, but to the rest of the country, that she was an outstanding woman. So we're going to go to Fort Hare, and we're going to speak more about her. But for me, it was important to go to Sikale Apa, and also to have a launch of those legacy projects. And I do think we should continue honoring our leaders and putting those stones in place so that we continue to honor and remember them. And that is why on the education side, because that was the real mainstay of her existence, on the education side, it will be important, Premier Dia, that we should work with our higher education department or ministry to make sure that we do have a real memorial, Ega Mamu Charlotte Maxeke, here. And we have a real college for her here. I can't think of a better place. Yes, we've got a hospital in Gauteng named after her, but let's also have what she really stood for and what was the works of her life, where she sought to get everybody to rise. And let us install a memorial college here that is going to make her to be able to get everybody in this area and the whole country to rise. But bagithi ndiyabulela, I'm really pleased to have been here. Ndibulela nyani, to have met all of you. And this for me has been a most wonderful morning. Phinde ndibulele futhi ukuthi you've observed the COVID rules. Every one of you ufake imask. No xa ningabonanga ukuthi nibahle kanjani kodwa ndiyanibona ukuthi nibahle. Imask iyasifihla kulezi nsuku. But I want to thank you that we didn't go beyond the limit of this room and we were still able to celebrate impilo ikamama Charlotte Maxeke. Ndiyabulela. Amandla. Amandla. Enkosi.